Hello, Assalamu alaikum, barkanku da warhaka. Sunana Muneerat Abdulsalam kamar yadda kuka sani. Na yi wannan bidiyon ne saboda akwai abubuwan da suke faruwa. Ya ɗan kwana biyu suna faruwa, amma ba ni da ina jin kunya in fito nemi taimako. Banda haka saboda yadda reputation ɗina yake a arewa da yadda mutane suke gani na, so most at times I prefer in show ko mene ke faruwa. So ya kai wani stage ne wanda dole in fito in yi magana, saboda in ban yi magana ba zan iya wayi gari banda inda zan je nemi taimako. So na yi duka abin da na san ya kamata in yi. Wannan ciwon da kuke gani namiji ne ya yi min, a sunan saurayi na. Mu haɗu da shi wajen wata 3 da ya wuce. Ya ce zai aure ni. Na yi magana a gidanmu da sauransu, sai na yi noticing yana da wasu halaye inda nake jin tsoro, kamar in ran shi ya ɓace zai fara faɗa, ko kuma abin da bai kai ya kawo ba. Banda hakan nan akwai da wasu halayen da yake yi wanda irin is questionable. Na zo na realize kamar ɗan daba ne. So ni dai na san da cewa yana aiki wa'annan masu tare motoci akan hanya, road safety, but ban san da cewa kafin ya fara wannan aikin din shi ɗan daba bane. So da na zo na realize ɗan daba ne, sai na gudu na bar inda nake zama, na tafi kudu na je na yi zamana, saboda ya rabu da ni. Na bar gida na wajen wata 3 bana nan. So da shike ina karatu, dole in kara dawowa, kuma business na yana arewa, dole in kara dawowa. Ina dawowa ban san waye nake gaya mishi ina gari ba. Yana ji na dawo, the next thing kawai sai ya kama hanya ya zo ya fara ba da haƙuri. Ki yi haƙuri kaza. Ce to shi kenan, ba komai, na haƙuri. Amma ka daina kusanta ta yadda kake yi, saboda ina ɗan so ka bani space kaɗan. Kullum kana zaune a gidana kamar ni matanka, kuma relationship muke yi, hankali na baya bai kwanta ba da faruwa hakan nan. Kaɗan bani space in samu. In na ce akan cewa bani space, sai fito ya ce akan cewa zai kashe ni. Wannan maganar da nake din nan ina da shaida na. Ya sa 'yan daba su ta kira na, suna threatening dina akan cewa za su kashe ni. Ni kuma ina kokarin avoiding kar koma me yake faruwa ya fito kan social media, kar duniya su sani ne ko ga abin da yake faruwa. Ina ta kokarin avoiding, saboda ina jin kunya. Ba su kowa ya sani akan cewa ga abin da yake faruwa. Ina ta ɓoyewa.
wata rana zai zo gidana karfe 2 na dare, karfe 3 na dare, ya zo ya daga hankalin makwabtana a cikin gida. Suka dinga yi min magana, in bar gidan, in tashi, in bar gidan. So, ce akan cewa ma ni zan bar gari, zan koma kudu da zama, ba zan iya zama arewa ba kuma. So, ranar na fara avoiding din shi, na ce mishi kare ƙara zuwa gidana because ya fara ɗaukan number mutane a cikin wayana, yana kiransu, yana musu 419, and ni ina ta rufewa, ina ta yin shiru. So the last one da yi, da na zo na yi discovery na hakan ɗin shine sai na ce mai akan cewa kar ya ƙara zuwa gidana. Da ya mai text na gaya mishi kaka ƙara zuwa inda nake. Karfe 5 na safe sai gashi na a gidana ya zo ya fasa mun kofan falo na, glass door ne, ya faffasa kofan ɗin ta ko ta ina, ya fasa glass door ɗin, yana da key, ya buɗe shi ta ciki, ya shigo ina kwance, ya zo sai ya same ni a kan gado, ya ja ni daga kan gadon ɗin har zuwa falo na, ya pouncing a kaina, yana duka, ina ta kokarin kulle fuska na. So bayan faruwan hakan din, bayan ya gama yi, neighbors dina suka zo, da ya kalla mutane sun fara taruwa ya gudu. So sai ina jin kunya, kuma da shike irin a social media ana gani na like a controversial person, ban san ta za in je wurin police akan abin da yake faruwa ba. Haka na kwanta iki wadajen 4 PM. A day before that na bashi kaya ya kai wa mutane, ina da agents ina a tasha na kowane gari. So na bada kuɗi akan cewa ya je kai musu kayan, wajen kayan 300,000. Bai kai kayan ba, ina tashiwa daga bacci kaman wajajen 4 haka, saboda na galabaita. Na duba wayoyi na guda 2 were gone. Kayan da na bada tura mutane ki turawa. So duka wannan abubuwan suna faruwa. So sai na je police station, sai na gaya ma police, sai na ce musu gashi abin da yake faruwa, and ni ina so su kira shi in for questioning. Ba wai ko ina so a rufe shi, ko ina so a wulakanta shi ko wani abu ba. Abin da kai nake so shine a gaya mishi ya daina zuwa inda nake. He should stay away from me. Ba wani abin da nake so in ban da wannan. Da police suka kira shi akan waya. Da suka kira shi sai ya gaya musu akan cewa wai shi ma yana da uniform, and lovers quarrel ne, zai bani hakuri, kuma in na hakura shikenan komai zai wuce. Dama ni abunda nake gudu kenan, kar in je police station su gaya min irin wannan abu, because the first time dai wannan abun dan jikina has the tendency to like absorb ciwo a wuni daya, ba za ka kara ganin ciwon din ba. So there was no physical evidence a jikina kamar haka. So shi police din sai taking na abun din kamar wasa. Na ce mishi, look, this is not a joking matter, this is my life we're talking about. Mutumin nan yana threatening zai kashe ni, ba so ɗaya ba, ba so biyu ba, ba so uku ba. Zan iya nuna muku da proof da komai akan cewa this is real, this is actually happening to me. Just call him in, ya zo kawai sign ya faɗa akan cewa ba zai kara zuwa inda nake ba, and he should leave me alone. Police din suka ce in je in neme shi ni da kaina. In neme shi,
ga musu inda yake just location. And I was like, okay, no problem, zan jan neme shi. So kaman da daren din haka na tashi na je har unguwan da yake zama ko inda ya ce mu yake zama. Na je da na je dama zan je gidansu in je samu baban shi. To gidan da na je irin mutanen a wurin din sai suka fara gama kan cewa wane ne kike magana akai, a wannan aikin shi ne, kaman barawo ne, yana shiga cikin gidan mutane, yana musu kaza, yana abubuwa kaza kaza unguwan. Ke ma da kin yi bincike. Sabida haka sai na ce akan ce okay, ni da police ne suka ce in zo. Na kira su polisawan sai suka ce akan cewa wai in bari sai the next day in zo, sabida dare ya riga da yayi kuma su ba za su yi making arrest da daren din ba. Shi okay, no problem. Na dawo the next day na expecting su kira ni. There was no call from them. Na shiga neman shi so that at least na gan su na kira su maybe za su zo su dauke shi. Ban gan shi ba. Na nuna na aje na tendering evidence ma wani babban police officer. Na nuna ma kowa da kowa ga abin da yake faruwa. Kowa yana gaya ma akan cewa in gudu in bar garin because shi dan daba ne, ba abun da ma ba zai iya yi mun ba. Everybody was like, ki gudu, ki gudu, ki gudu. And me, I'm never the type to run away from anything. Ba yadda za a yi. Since I was 17, I've always been on my own. Ba uwa ba uba, and I've always been my own, like, I've always been the person taking care of myself and everything that has to do with me. The reason why nake on social media nake fada nake waye is because in the real and the actual sense of word, and because of how I feel psychologically, sometimes I feel as if nobody cares about me. And the best way to like voice my opinion is to like come online but I'm really not a temperamental person. I've never been physical with anybody. So I avoid confrontations. I'll just tell you dropping na magana a but like anything physical violence, why didn't I stay away from it? Daga baya ya shiga kirana yana ta bani haƙuri, sai ni kuma yadda yake yi din zai zo gidana da sakiyan dare ina bacci, ya zo ya shiga yayi wannan irin da sakiyan dare. Neighbors ina ma sun gaji, they were exhausted with what he was doing. Sai na shiga neman shawara a wurin mutane. Ina ta neman shawara a wurin like okay, zan je kan TikTok, zan ga mutane gashi abin da yake faruwa. Na ga friends ina, na ga family dina, na ga ma kowa da kowa. I'm like, my life is in danger. Ga abin da wannan yake mun. Everybody was like, in da zai iya yi wannan, he can do anything. So that's why yana ta damuna, he wants to come back to my life. Ina kwance zai, like, I became so demoralized completely. Bana ma iya saya in karatu yadda ya kamata. Ban ma san ya zan faɗa abin din ba. So yau da yamma din nan ya shiga kira na, ya ce mun zai zo gidana. Na ce mishi kar ka zo min gida, dan Allah dan Annabi kar ka zo, bana so. Stop this thing you're doing, stop stalking me, bana so, stop it. Ban iya yi ma mutum kariya ba, bazan iya maka kariya ba. My head is not in it. Dan Allah dan Annabi ka ya hakuri ka kyale ni. Don't come to my house, don't talk to me. Dan Allah ka kyale ni. Ina kwance akan gado da daren nan sai gashi nan ya zo ya shigo.
akai na pyro ashe yana da spare na kina wanda na canja ma. I don't know how he got that. So ya shigo this time around, it was bloody. My back, chinyana, my face, you know. And so part of the reason why I cannot do anything about it, when the police, they always say lovers quarrel or whatever, is because people know how vulnerable I am. Yawancin wanda muke abubuwa akan social media, we are very vulnerable, because the truth of the matter is we try as much as we can to be law abiding. We try as much as we can not to get into some certain kind of scandal, controversies or situations, because ba ma son abinda za a je a dawo a ci akan cewa an ji mu, ko a irin layin da muke zama da mutane, ko a gidan da muke zama da mutane, ko a inda muke kasuwancin mu. We try as much as we can. For me, personally, let me just talk about my own self. I try as much as I can zauna lafiya da kowa, especially within the environment in da nake zama. Everybody could attest to that fact. Wata rana zan iya yin sati ni ban fita ba daga cikin gida. Ina business ina kawai ibada na. That is it. Like bana shiga cikin harkan wani, and I try to mind my business as much as I can, but the truth is kowa zai mutu ba. Sometimes I don't think anybody deserves to die kafin nan duniya su reacting akan cewa okay gashi abin da yake faruwa. And I don't care what anybody here has to say. For the past 10 years, I've been an advocate for domestic violence. In wata ya mace ta same ta ce an mata wannan abun din nan sai inda karfi na ya kare. And I think few people here knows that. So because of that, in yana faruwa da ni, to just sit back saboda ina jin tsoro, ko kuma because of what anybody will say, ko kuma mutane will be happy akan cewa hakan ya faru da ni, ba na son duniya su sani akan cewa hakan ya faru da ni, then I'm being a hypocrite. So this is not about attention seeking. This is not about, oh, dole a justice must be served. This is not about vendetta. Okay, yayi min shi ma bari sai ya gani. This is like na farko a cry for help. It is very, very obvious that my life is in danger, because wasu evidence da proof na abubuwan da suke faruwa. Ina nuna muku anan, you'll be so, you'll be like, yeah, how did you get in contact with this person in the first place? Why did you let yourself get this far? Okay, the only reason why I let myself to get this far is because of ina jin tsoro yadda za a yi judging ina online. Ina jin tsoro kar makiyana su gani, ko mutane da dama suke so su ga hakan ya faru da ni, su zauna su min dariya. But at the end of the day, in yau an ce na faɗi na mutu, wani ne ya kashe ni, ko bayan raina wanda baya son ka ba zai yaba ka ba, still za su yi min dariya, and they'll be happy. So it doesn't make any sense in cewa I'm not going to talk about it, because ina jin tsoro saboda wasu za su fito su zo su faɗa kan cewa hakan din ya faru da ni, or whatever. Feel free to judge me as much as you want. Feel free to judge me for as much as you want. One, ina jin tsoron zuwa police station, because it's clear that nobody is going to side with me, and bani the family backing. Like my family, this kind of things are happening to me because like they know how strong I am. They'll be like, okay, you're a strong person, you can handle this, you can take care of yourself. Like, they have never seen me broke down in my entire life. They've never seen it happen even once. So my family
family will never assume that this kind of thing will happen to me. So, the last I feel so alone, and I keep because I've lost all desire to live. I don't even want to live. I just want to end it all. And but I want people to know that Lare Akimbade did this to me. Lare Akimbade did this to me. And he has said it countless times that if I attempt to come out and tell the world that this is what he's actually doing to me, he's going to kill me. And I'm not doubting it. He can come back. He can come back and do a lot, much more than that. And I'm not afraid of dying at this point. I don't care if I'm on alive, but like, I want justice to be served. I want justice to be served. And I never want to be looked upon as this girl who lies, who pretends, who tries to be what she's not, who show a picture perfect human being. Meanwhile, I'm hurting from the inside, like I've lost all my sense of sanity. And I sincerely wish my mother is alive because I don't know who to talk to. I don't know if I'm ever going to get out of this one. I don't even know if I want to be alive. I just want to unalive myself right now. And I just want each and every one of you to know that no matter what happened, I'll still be a happy person. For the people encouraging me, our comment section, then thank you very, very much. If you wish to help me, you can reach out to me. I am short of resources, and it's so lonely around here, and my mental health has been really, really bad lately. But I don't want to be a victim. Like, I'm not doing this so that I'll be a victim of Larry or any other man. I just feel a lot of people keep quiet about this kind of things happening because they're scared, because they're ashamed, and I have nothing to be ashamed of. I have nothing to be ashamed of, and I'm not going to dwell in self-pity. There are women that go through this kind of situations on a daily basis, and they keep quiet. And just 3 days back, Rashida, please, you can call me, okay? So, I'm not one of those women. I'm not one of those women that is going to just keep quiet because the society will think, oh, Tasha Duka. I'm not one of those women. I'm never going to keep quiet about domestic violence or any kind of violence of any nature, because I'm a strong advocate for this kind of things happening. And this should just be like a lesson to all of you.
There is no such thing as a perfect life. We only show what we want you to see. Ahmad, you need to stop calling me. Dan Allah, dan Anabi. Please stop calling me. When I'm done, you can talk to me. Kaya urida Allah, stop calling. Okay? Stop calling me. When I'm done. Dan Allah, stop calling me. I'm using the hotspot now and now stop it. So, a lot of things are happening. Ahmed, I will block your number if you continue calling Tindana Chekabari. I'm going to block your number if you continue calling me. I said leave it. You know that I'm alive. Right? You know that I'm alive. I've asked for this protection that you're saying I should ask for more than 20,000 times. Have you ever reached out to me? Not that I'm playing blame game. No, let's be honest here. When was the last time all of you calling me here? Call to say, Muneerat, how are you doing? And how many times have I reached out to you people when I see you in distress? Do one day, and as in a snack on WhatsApp stories, I have been trying to communicate this for months. I feel so helpless. But I'm no longer scared of dying. I'm no longer scared of what this or that person will think of me or what this or that person will do to me. I no longer care about all of that. The only thing I care about is I don't want Larry to go and still do this to another woman. He needs to be held accountable for doing this. This is not right. This is not okay. This is what we call domestic violence, and it is never okay. And I'm not ashamed to come out and, be vulnerable. Most times and I'll play strong. I act like this strong woman and I entertain all of you and I share so much with you guys. I call myself the Queen of the North. I call myself Madam President, brag it on your face, and then in the shiga cikin problem shima bazan zo iya fito zan ga muku akan can na cikin problem ba dan ina jin tsoro wasu za su ji dadin hakan yana faruwa. No, I'm not scared anymore. So if you wish to help me, tender your ID card or something and I will tell you where I'm staying, and you must have a legit reason for reaching out to me. Zubairu Ubandoma, I'm gonna have to address the issue of, you see how you messed up your life. Let me tell you something. On every single journey of Muneerat Abdulsalam, I'll be 10 times better than you and the people that think like you. You know why? Because I have the courage to come out when things like this are happening and talk about it. You don't have the courage to do this. You will never have that courage. You will never have that courage. If I kept quiet tonight and went to sleep, I'll be a coward. So people like you give me the energy, energized me. Give me the strength to be the woman I am today, to come out here and to tell the whole world that this is my pain. How about your own pain? How about your own pain? And if you think as if my life is miserable, if I die at this very moment, I'll be happier than you. You know why? Because I am Muneerat Abdulsalam. And I stand for justice. What do you stand for apart from judging people on social media? When I said that nobody is his brother's keeper on this street, people look at it as if I'm joking. So if I was your daughter and this happened to me, will you say that I messed up my life? Or do you think that your own daughter, whom you think you can train to the best of your ability, this cannot happen to her? I have seen good women. I have seen women that are religious, modest and whatever, and this has happened to them. The only difference between me and them is I will never keep quiet.
and let a human being dehumanize me. Do you get it now? I am too strong to let people like you bring me down. People like you foil me. So the idea of gaslighting me, your idea of narcissism, of trying to gaslight me into feeling some kind of internal pain because this is happening to me, is not going to work. Because this trying to come out and share this with you guys goes to say that I am too good for this. So this is all I have to say. The rest of it, I don't intend to keep quiet. I intend to get justice at all costs for this. And I'll be updating you guys based on everything, every step of the way, and every single thing that's happening. So, and this too shall pass, you know. I'll be fine. I'll be fine. I believe this is part of my life story. If I did not like go through whatever it is that's happened to me right now, I wouldn't be stronger tomorrow. I won't be better. The shike why my damu dani? So why nezan chikunya shinda bazan pito nema justice makaina ba? People that feel like judging, please continue to judge. I don't care. My pain might be physical, your own is psychological. If you feel the need to actually think that, okay, it is because I did this or I did that, that ina kokarin koran namiji. Ina kokarin koran namiji. And part of the reason why kuke cewa akan cewa kuke gani hakan ne ke faru yawancin ku anan kije ki aure irin ɗan iskan nan ne mutum zai aura, namijin da mutum ya san da cewa yana da violence tendency. Why do you think yake min haka? Don na kin kwana da shi ne kuma ya san bana bada gindina ma wani. Ya san na kin kwana da shi, na kin aure shi, na kin bada gindi. Shi yasa hakan din yake faruwa, and I can prove all this. So, just because I know my worth doesn't mean I am miserable or I don't know what I'm doing. So, Aliu Adams, you said, Munira, are you deeply in love with that guy? That is why we have to be skeptical. No, Aliu, as a matter of fact, it was a relationship that that was kind of okay. There was so much beginning of this year kuja kuduba. There was so much magana akaina naki in aure. So it's a PR relationship from the start. Not only that, in Danayi Zama there is little security. So like I need someone that will help me sometimes buy my meals, do stuff like that, do this, do that. So I depend on him for some certain kind of things because yawancin yaran da suke mun aiki karfe 6 in yayi ina sallama su koma gida su je su yi bacci. So most at times in dare ina son koda a ce sugar ne ina jin tsoron fita in je in saya. So like zan yin kira shin cemshi sai mun kaza yi mun kaza. Okay, so that's the kind of relationship we have. In return ni kuma ina bashi abinci, in yace yana bai da kudin zuwa wurin aiki waye things like that, I take care of it. So it was like a codependent relationship but not a love relationship. In fact, that is where the issue is, because he was so obsessed with the idea of that love and I was not willing to give it to him. He just wanted me to just accept him, knowing fully well that one day he can do this to me. Da a ce na biya nashi da an riga da aure har an wuce wurin bai nan. Da sai dai ina cikin gidan shi ne za a mun wannan abun. Rabiu Umar, he doesn't have power more than the police, but he knows how to manipulate the police, because the first time he did this, I reported it to the police, and when he collect the phone, kafin ya ga magana with the officer that is in the other end of the phone, the officer was laughing at me as if I was crazy for reporting it. So
he doesn't have any kind of power as far as I'm concerned, except for the fact that he is used to going to police station, so he knows what to say to get himself out of this kind of situations. But like I said, anything can happen before daybreak. And guess what, Jama'a? In all honesty, da ban fito na faɗa abin da ya yi mun ba a cikin daren yau. Wallahi, I don't think zan iya yin bacci. But tun da yanzu na riga da na faɗa. Na riga da na fitar, as in I feel a lot better psychologically. Physically nan na yana mun ciwo. In akwai wanda zai yi recommending min magani ko wani abin da zan sha so that wannan wurin din zai dan sauka. Ash, it's like kan ba jikina bane. There is blood a palo na ko ta ina. So, and kamar ido na mai is affected, I don't know. So, dan akwai wanda ya san wani maganin da zan iya sha. I don't know if I'm even going to go to the police, har ga Allah, because I feel like Tom is asking us lovers quarrel. What am I supposed to do? Lovers quarrel with domestic violence? So I won't go there. I won't go to the police. Okay. I don't know if I have ice block in the fridge. I checked the other time and it's like the water has not been blocked because we didn't have light for the most part of the day. So okay, Uncle M, thank you for staying here. Please don't worry too much. Go back to work. Like, okay, I'm going to get the ice block, and whatever happened tomorrow, I'm going to let you guys know. And thank you so much for listening to me. And I feel a lot better. Why? Because I know somebody will be held accountable for it. So thank you so much. I love each and every one of you. And I don't think I should go to the hospital. Do I need to go to the hospital? Yeah, maybe diclofenac could do. Okay. Then I would try and go to the hospital, inshallah, but I don't know if that's a good idea. This is like 11:09. I don't even know how to get myself to the hospital. I don't even know if I'm strong. I don't even know if I want to do that. I think I need therapy. If anybody is a therapist, I want to help. Okay, that one we can talk about it. I think my problem is beyond physical wound. It's not what you see on the physical. I think it's more of a psychological situation right now. At this point, I am traumatized psychologically. So I would rather see a therapist or something. But like, I'm very sure this. So alright, I'll go to the hospital. I don't know if I can do that because I don't have the resources to do that, and I'm sorry, but that's just the truth. That's what it is.